entry? My constituents have told me severally that they want to hear or understand most of what we speak about in Parliament in the local language. So if I can indulge you on that, I would really appreciate it. Is that so? Yes, please. Right. Mr. Speaker, Didin Kameda Yunyaba Aye Felicia Ajay Sir Ode and some here we are to now kakra me pese me kan yakwan enye dodona enye ewo Ghana ha and afi ye street light ye maame no eka bibri efa tourism ho ye nim sene tourism eboa krubia sene etimide sika eba ema economy no emu epija now mefa kwanya we so no masa atwe aban na dwen asi se ye nyina nim se ye vice president ye maame Jane Nana Opoku oye oba na ya na etode bia ya sefem se wonnam ba bi te se East Legon ene mia bibre a unhu ye nuanom ma se ne omo asalai e wo kwan ho a ya na ade ya semfem eni timi hu ni se se ebetimi afa akwanya bi so na yetu maifo se ne be ya omunjeja kwan ho se bi obi ho a bi we free America we free UK wate Ghana opese obeji nani kakra wo Ghana opese visit tourism sites na ohu enema bi sei na face ye street lights bebre onam a enjajuma enti emma ya na kronum ani gie no ya na nipa bebre nheda enya ne saa enti me fa kwanya we so na matwe aban no adwen asi problems a efa yakwan a bebre enye efa ye street lights bebre asese na fe ya na se ne yehu emma bebre ejina ekwan ho a ebi as omunye djuma bia bara se sebi basibra na omobo ne de to omofo se enya no nko na ye adwuma o betimi aye e wo Ghana mamu ha aninti sabrei me san ato aso aka se oba ba bi te se Asante Achim North hwidiem kura fra hwidiem a hwidiem ye waterfalls e wo ho ye pese ye krakra ne yi se na be ya Asante Achim North nso so tourism ni bi ebetimi apija wo oba ba bi te se onyemso wa Asante Achim North also so ye waterfalls ni bi wo a enka yesuzu se aban ne de nani kɔ hɔ a ebetimi aboa ama tourism wa Asante Achim North nso so apija. Mr. Speaker, thank you very much. If you want me to do the interpretation for us. Right. Enti okasa ni say no na o say o yusu omo standing orders a di ka gina so say eno timi ma ne kwan e ma ne ka ne kasa ne constituency ne de ne baaye no etiase in parliament available na hana abrehosam ni wo mu no. It is so ye MPC nim say there is a standing order emra no abroni di ase ye mene bawe no tokoro da ho ebetimi yahura fam enso so ya hyeda ye ne kente te say asa ye de yenye nipa oda broni yenye nipa broni no kasa ne de ye okay say de etimi ya amana kai ho ba se ye tena se na ye de ahia ye ne de edene emra no so na broni di gya wo no tokoro da ho obetimi ahura fam na onim ehona nra no after that owie no MPCB mi di wo ho ya papa he chese wo wiase na wonim abakose me fa wo ho a wo say if unnim history the entire wo sa situation wo mu a obre ti enya nwanwa say ye toda yamanyofo no aye papes o ma ye chese asomafo informat de amakosi kokko because asem wen kanya asem bia wo but omokoye nte say so yes adia enkrofo ni benya problem because afa no bia be candidate achirim na wo brofo no kra wo kan brofo na wo kan MPs do say netimi o parliament o mutimi express wo mo eti sabro ni di mraja wo ni ntene chinchina ene na wo ye okay ene we dia me ye comfortable say ye kan now be me yi ka say honorable member yi ka say o say constituency bi na de ne bae no mo kasa do mo tie no eye atwi kasa period. Because without the constituency,
You can't be a member of parliament. Anambwa. Ono not brofo. Brofo no what TV. What na UK? Obi no what UK want brofo. Ghana ni bi akwa obete kakra. Wono so kra de wono no what more. But I will say the constituent no baby omoto abama no na abato mpesu ya no so wono. Twi kasa no omote ne dodo nto mpesu omu no say yesoma awo no nkomo aya awodie ne yepese yete. But your comment section a wise decision na ye nuan oye ya na so wa eyense hu no wadie no. Fi say enura na me test grounds na me hu say omawe wo hu ye bebre. Omawe ye bebre pa wo. Fi say ukɔhwɛ sɛdeɛ commentary ni sitie wɔ abɔnten no a agya wadwo ano wɔtene ɛnso yɛkɛn yɛwɔ MPC te parliament MPC ni bebree no a wɔn ntimi nkasa because of the wɔn nyɛ fluent in broni kasa wɔn nyɛ so wɔn ti oba ɔntimi nkeka mmom nkama na ho ntɔ no basa wogya no so wɔn ka kasa nipa dodo wɔte a ɔbɛka ne wese ɛnso so mmara no ɛkyerɛ sɛ ubeti omsi yenye bibia wo ye slave master di mu de yenka ye slave master kasem na emom se nipa no ntimi nka na so obetimi aka sa akyerem ana ye betimi provide bibia machine bia ekwan da ho se wo parliament a utimi ka kasa wo ho beto enso ye nkrofo ya hyede tia so enna ye de broni hyehye na ado ya dwenim wo ka hwe o nte ase na wo kotena na I mean United Nations kra no a wo so ye wo sika nyina ye nye translation wo ho. So much as free baby na edru baby ana almost as free baby eti tanka ya nia brese ye pese ye kasa ne ye tede ye ka ase a ada na yen hyase na yen face challenge no ge benya Ghana for o mukuta talent o be create a translator device de amamo ba mo ahyeda onim se wo mo kan emra ne say o ka wi ono atimi kyerem afei yensam yempa anase yempa obi obekyerem clark no mugudam wono madwuma ne say eno ane to motete wono hwe nipa anim saa wo madwuma ne say o madwuma ne say broni no ahyehye mra say ka o parliament wono kakasa memete ase broni na dwene no kakasa memete ase yate wagyaye hoko enti nwene foforo bia bio yentimi nwene asemo kan yi gise obi a wa sheda enipa te dem won almost 99% ete de okan ase wo de sati eni bi ono awie no enye dodo na enye ewo Ghana ha na fe ye street light ye maame no eka bibri efa tourism ho ye nim sene tourism eboa krubia sene etimide sika eba ema economy no emu epija now mefa kwanya we so no masa atwe aban na dwen asi se ye nyina nim se ye vice president ye maame Jane Nana Opoku oye oba na ya na etode bia ya sefem se wonnam ba bi te se East Legon ene mia bibre a ye nuanom ma sene omo asalai ewo kwan ho a ya na ade ya semfem eni timi hu ni se ebetimi afa akwanya bi so na yetu maifo sene be ya omu njeja kwan ho se bi obi ho a bi we free America we free UK wate Ghana opese obeji nani kakra wo Ghana opese o visit tourism sites na ohu enema bi sei na face ye street lights bebre onam a enjajuma enti emma ya na kronum ani gie no ya na nipa bebre nhyeda enya ne saa enti me fa kwanya we so na matwe aban no adwen asi problems a efa yakwan a bebre enye efa ye street lights bebre asese na fe ya na sene yehu emma bebre egina ekwan ho a ebi ase omunye dwuma bi abara se sebi basibra na omobo ne de to omofo se enya no nko na ye adwuma o betimi aye e Ghana mamu ha aninti sabrei me san ato aso aka se oba ba bi te se asante achim no hwidiem kura fra hwidiem a hwidiem ye waterfalls e wo ho ye pese ye krakra ne yi se na be ya asante achim no fo nsoso tourism ni bi ebetimi apija wo oba ba bi te se onyemso wa asante achim no fa also so ye waterfalls ni bi wo ho a enka yesuzu se aban no de nani kɔ ho a
ebetimi aboa ama tourism was Asante North and so apija. Mr. Speaker, thank you very much. If you want me to So do the interpretation for us. Okay, right. Honourable members, let's listen to him. He has to do the interpretation for us. Right, thank you very much, Mr. Speaker. So I want to thank the maker of this statement, my colleague, Honorable Felicia Ejei. I know that she spoke about tourism in Ghana. She made mention of bad road networks. She made mention of a lot of street lights which are not in good condition. She made mention of problems within her constituency. And so I know she urged the government to intervene and put things right in her constituency, which will help with tourism in her constituency. I know that most of my colleagues here and my the honourable members in this house understand what I've put now, and so I will not continue more. I will not say much more. I think that's okay. They understand exactly what I've spoken about. Thank you very much. Right. Eti owie ye no. And was say ono wonim say asem okay mu nyina mote ase but apart from diabolic. If you am be diabolic they are fine. But wonim say mote ase. Ohene ba kwame Frimpong ade oye. In fact, and some can do na fa ye nuanom ma ejegina kwan ho asabe ye from ashawofo. We hear Maya, kama do anadwo a easily go obeduru anim say yawo ene obeduru ho no na o ma ba dem say ya na yes eno na ye nua se wo kan ne kromfo ate say kama yi gugu kwan ho no egu o man no ase awurade we ashawofo no be bo no rof wa say business no kwame wonyene kwame Frimpong wa ko say hukafo na adwuma mo no pa Uka for no no be any one time. What was some business our parliament? Wow. Eti wo chechirem. Wo kai obi atiase. Just obi a washeda. Na it's about to go down. Afi tie wo moy. Afi yentie yenuanom so mo so mo ntiase tie ha sei. Yenko yenim. Very well. Honourable members. Honourable Sir, are you coming to litigate on this matter? Speaker. Mr. Speaker, thank you very much. Mr. Speaker, I think the order 63.1 with a caption or heading language or proceedings. With your permission, I would like to quote. The proceedings of Parliament shall ordinarily be conducted in English, except that a member may exercise the option to address the House in a local language if facilities exist in the House for interpretation by the member or for contemporaneous interpretation. Mr. Speaker, I think in this House it is visibly, credibly, crystal clear that we don't have that facility to allow my honorable member from the other side to, in my opinion, per the orders, put up this unparliamentary position or action. Mr. Speaker, I would like to admonish the rest of the House that we should not misinterpret the standing orders and by doing that mislead other Ghanaians. It is extremely important and critical that we lead for the larger relevant stakeholders out there to follow. But before I end, I would like to make an input into this very good submission. No. You let him listen to others related to the topic you just raised. Thank you, Mr. Speaker. Yes, Honourable Minister Designate. Odie utie asemo a nhyiae so MP Stephen Amwa sticker
ojina wa wo ye na dear critical na critical e dear critical as stika e dear no we e dear na ye on parliamentary parliament no standing orders ne say enipa ne betimi wa ye owie no betimi a kirem ana say ye wo the necessary translator eno but oye no wan kirem what kirem owie no translate too o kan ye no necessary translation no ebi ne de ya so we need logistics are now we need human power na see omo nyina o ma shada o yes Stephen Amwa nyina shada omo nyina o ma shada so omo nyina o ma shada omo nyina shada because asema Stephen Amwa wu nshia so MP ugina wa wo kan unim pefe say de renuane ye no onye bone na in fact there's a hole in the emrana wo de camp of no a hole ba wa shada ode tie no ode tie NDC for no ba be responsibility has say for Mr. Speaker, I just want clearance. I heard him say in a local, so I was wondering whether it's Chinese or it's Latin. No, honestly, we all heard him in a local, so I don't know what local is. He needs to expatiate on what is local. It could be Chinese because he has spoken. He has attempted speaking Chinese before. Honorable Motala, is your friend though? Mr. Speaker, that is the more reason why I am concerned, because I know my friend is capable of speaking many languages. So I don't know whether once again the local is Chinese or is Latin. He's a very intelligent person. So if you could explain further what local means. Mr. Speaker, if there is any means for us to allow the standard pronunciation system to be done here, I think I am a bit right. Ma men kola ina sumra ho na men kwaje asemu ho nkyiremu kakra na yenhwe se tumi ewo kasemu a yedi tumpo mu ho na men hwa de legend boko de hello 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 legend otiminka hello say on timinka me ba bese me kwa kra na makodi nkom wu asem ehu aba hello say on timinka me ba hello otiminka yes sir okay now legend boko there you will go that's right now we there me say break akra me pese wodi me fa me no matie wodi fa de suya kakra me fa kasa ho any impuntu language and development na eno nkomo because of parliament wo ho na asem ni nyina ne say the MP ba ko fi say asem bi opese o ka kire won ma eto obama no obetumi aka no ne kasa mu eno wokokan na raise a lot of controversy say adena brunisi yenka brofo na ye obekatwi na yesa e be ma ye delay parliament in fact MPs ni kura sorry ti wo wadama said ye ya na wo agitate and as wo crusade say yen go back to our root yen set standard for ourselves ni ye ho no wadama sa say me say woti alfa ne say me that's me chewu for me right me sa video no flash me na the imagine ko so kakra me say na yes the ono e ka ne kasa kra no fa say kasa ba ko twi say kasa ba ko o e man mu me dwe say do kra na do no akra ka na me say yes en san kire ase kra nkobrofo ai in fact me hu ye na mwa kakra am say I just say you man adwuma no we chiri pa me kasa we chiri because we are so ko ba bia kasa e kire ba bia ofri
kasa mesi a me asantini timi kasa de a me ka kakra nko ade nim say de a kasa we ni pe go because we Chinese at least nim say what ne kasa because we bronia na say English ni a nim say at least kasa we no moka nti identification to a very large extent na sabi bibi aso so se untimi enhye ne nso a na che se unhu ade krokra de ye anase ne bobi anase tinti kra nyame yes ade no unhu na yase de me ye ko school yi me kai se na ye de brofo a na kire ya de sa me ko kwame university ye engineering na me hu se ye mudodo no ano even normal kra na ye kire school no ano mo de brofo bi break kan ye ko sua English ye teacher ba ko otimi kasa ndie eye o but say ye kire mu bi a mo adwe be ko so pa de ye de tete mu na mo de free fee ba no ka ndi brofo no ka o kan do o university no to da bi o kan no asa kire mu o pi mu em hu se minyini ya mesua history especially history na mesua no man bebre ko akire mu se de man ye nipa no de man ya kokudro man ya chi ehudi because nipa sa wonye ohuni na oni akokudro a na wontimi nya hwe wi ase eye se ye chi atum ba bi efri ba ana se be free na de ye detete ya na se ye heritage ni yeso mu ye na de ba kwa hunse se nipa no bebre enso ba bi omu free mu omu kasa mu mamamre mu nipa no I can tell you say dodo no antimi nya hwe sa na obo say ye be ye brofo sa ni si to sa but ye ntimi mo ye ho so enye bibi na even kasa no kra ye kan ma mu ha no se wo ka brofo na riche ba nipa ne kakra bi na ti ase za o kasa me metima ka timi ya de akokodura ka asema ye mudodo no atimi nim ya we se ye nnuanom bi e kan ebe bi kan kran bi ka da gomba ko tasi bi mi kasa no doso but metima ka cho se wo ka brofo na wo ka twi se wo dwen nipa no pa na pese wo de bibi kwa akiri na nipa no timi som eti ase de se so mabrabo a enye brofo no e twi na metane odi an kan program Peace FM sa ana meta ege program bi so ye brofo ye mahu ni se program a wo koso a utimi nyam enkofo timi frɛ pa timi ka se asema mo kan mate ase na metimi de ayi bibi no enye de kan no brofo no just say what I want Mr. Obeng Darko me ba o based on our experience and said the adwuma a wudie ne nsɛm a wo kyerɛ amanfo no wo ye program na sɛ adwumadi a wudi no radio ni TV so no de wobɛka ne twi no ana sɛ wobɛka na kasa nipa dodo no tie ɛno timi kwa akyire ɛkyɛn sɛ wobɛka brofo nya saa kwa akyire ɛma nipa no crowd especially the can fa business ne si esua ya mamre ne sikasɛm yi no de wuta te sɛ metimi de asesa me sikasɛm ye mu nuanom dodo no a sɛ wo ya akara so ya panyini so ya brantie so ya oba so te Ghana so te amana ne obi ka kyerɛ sɛ mete sɛ mo kyerɛ ade wo ye kasɛm no enye akamfo no nko awo akamfo nko ye me kai mai mu ha de Ghana de ye wo ka bibia mani panetimi ayusu based on the my no my we started my channel na ye kambrofo na Ghana for do no ana envie me ka say ye ka start say ye kan ye twi ya ye de ye normal adanse de afi twi nim ankofo de asesa mo normal de business bi mo so mo bafie ene de kambrofo no enhia de kambrofo no de me hu ya ne say school for no ene pe kakra ene bia omo ntie kase omo amanone ohun se bia wo ye different person from Ghana ene tie but de obetimi aka se maso asem no nam de asesa mabrabo no over anya brofo no a me hu se ntie pesa no e asem na wo kan nipa na wo tie kasa no ohun o relate se we de fie diem na even emfato ho ne bibia ye kan no kra no se we bitimi eti ase more free baby free because of baby free and this will be to that's ye kan kasa brofo ye kasa ena yeso ye ba ko akan kasa na akan kasa na se baby ye hyemra akese no
mo ye kan kura ne se en san kira se nko edie mu a metima ka jo se man no ye wasem bono papa legend aha ti ase na ni agye but ye be ma ye ko kwa twa po mo ho so ne yetimi di bibia sesan ya brabo akọ yanimu de metima ka jo se nko fo na tete o mu school mu no o mo ka brofo abo tuta bota no I can tell you say do no anyo ma dwen se o mpese nko fo no adwen ba bibi so mo ti ase de bobta na che se me ho we no de wo kan Broni no onu jai ho koye no de ne kasa ye jai se bia ye be ya ye ka bibi ono beti ase oni ho and now senka se ya nkase ye hunu se okay do ono di jai no woko se ye nka de ye nkrofo beti ase example ana se emfato ne te se ye koye campaigner si ye koye political campaigner ye kakasa enipa na to abati ase anamboa aha na den ye koto ye to aba ne dia ene ye ka de onom beto as ebeti ase ne won to amaye ba ye bedu ba bia ye ko hye mrade am onom dia ye se ye gina broni no won to aba ne bi no ono na no asem no ene ye ka so beti ase so nti ase o ye se no na ye ka kire nti ema enipa no ni odo de ma ono ankasa ne krom kasa miso bi na koi wadama we no ye adwene mu yade a broni friend ono a friend mental slavery ni bia na se ya sheda se ye mpese ye beji ye hu adi ojaba before so wadwen beba no ma we so a ntete na emsa ne network no ne network no but me ne Kwabena Obeng Darko o ye engineer we alter wana me ne ka say aha metima ka cho say ntete na ye de ma ye ne de nipa no betimi asosa anya akuku etimi akse ye die ni enso mu a nipa wo sua de foforo oforo ena minim say information na available na history no especially science of history na you want there university we ya according am ho orisheba ye kire ye ho no wi a wonya ade a obuo eni ni die bia ma ba bia ofri no kasa wo se dodo no abekọ kwasikoko school no a wono dijaye no ye obewie no wankasa no ade bia ye ode bia na wokon no biu won kon bazo yene Kwabena Obeng Darko wona da se na samu amu matene nka bebre wo kire kwan ya nipa befa so betumpon wo ye engineer wo sai alter wa kire books bebre na we enu ye niema wo ka ho asem bebre ebe fa portion kakra bi ada na pesa odi no kasa no chinchina no na pesa odi nante na it is the China near woko school na woko sua brofo tie ni yo yan ko school a ye ko sua kasa foforo ansa na ya kire ade foforo wo kasa kasa ni na sa nipa we se be so wantimi anya hwe a wonte ase afi ni ko kire kasa foforo ni akokire o mass ni wom o si bro ni mass ni law ni bibia e wo mansa ti say there is me tie na mako Japan na me ko sua ade e say yan ko kire me Japanese ansa na ya san kire ma de me ya me na betimi de aye say betimi de kura de e mu de he na be bo am nkofo ono be kwa agya so oye ono no kasa nti obe kwa agya wo nti wo mo adwim no nyansem no opese wo sua ne de ansa nti enu so wo sua ne de we no okogya wo na na sefo ne kogya wo so ho nkofo ne so ko ma eno ma wo se hyehyɛ pa ema sebe etimi edit transformation by development a enye abrofo no na aka no e bia adwen no a 70 na ye de ma dodo no afri university mu de me de me hu se enye ade de sa transformation beba na we no wo ka no kra no MP ba ko a wono kra de ofri kumase ahojo MP na wono na ni abrese wo pese wo kokotu se wono no wote queen kasa nti wono de brofo de wote pa chese ase na ni agese wote queen no kasa so hu na yenua ba ko no no free wo ye ndisi no no free north no a ko ye kasa no kra ho ye ne de wono mom na o se no eye no kre obetimi aka kasa ne constituency ne tie chese utune ho a wonte ase adai orisheba no kra ne se
and then me pa mind be and how I serious or what to the casa afternoon. Mind be geno diatum. I can say ye. That's what we crowd and idea be bo more. That's the intimate 20 the engineer, yet the become. Mind beard who we are say I was one idea. There will be the bedin so. I can't answer no. And no one was some kuntaya what the nama what me akoda. Oh no. Now we ratifono. Sabi entity na entity now kokan or here no yakofo. But you couldn't say see a boama and coffee be free here muni. A friend say inferiority complex. Africans. So I go university. So I go school. So I go school. Say you need a who was a brony and you didn't chain a person some no. Ye GBB a work at DA. O person would die or the upper coffee brony DBB any. And no. You miss just say Bibini who broniana what you do to second to me idea to Jason. No. Now, we have American embassy. Who drew her? Maybe because my wife will call. Maybe I could give this. Who drew her? Every embassy one must saw a condition. I'm a nipper be brave. You know, your home also. Do not can say, or catch a brunino before so obey issue the visa. And I then Moha, I challenge a day. High freezer, a free mona. Brunias can say, oh, me that's so capable Bianca. Oh, because of a car or himself. Obeng Darko refused to visa. Go so sa ko kuduro na obetimi anya e de aka bibi sa ko kuduro na obetimi anya okay wait I'll come okay sa ko kuduro na obetimi anya e de a challenge kwasi broni no say yes ne kasa nye baby ofri nye na dia na odi nye ni dinye even some crowd and na some no yase nya over what me nya kuguduro nka air condition no ano den mintimi na America na wo obeka obeyama sisia ibeyama no na legend hwe wo de hwe wo kan we na America asem we say ye tutu kwa bebre ne na obi ma so no ushia broni a opese obusa wo se wo free he ehimfa na originally wo free opese wo hu it takes enipa few no timi subu so omo se wo nso na nan mu free he woni se ma yesa ade we ade akwa ani mu akoduru sta hu yes ubusa broni se wono wo free he de wono de wo se David media me free ase emra so ye nim se abrofo afri kromu ano 99% wo bi ha wo bi ofia ne nanan ba ha sei yes, but who be in the or you go this open so busa say who free he. It is a unia kukuduro na unim history no a. Unti because several brofo na my almost amo afebo se na ne buofu. Me be number bisa na obi ahia me. No busa me free. Me se me free Ghana. Na o hia na busa say also Africa na say now so free. Also me free kinetic na no original we na nam your grandfathers where did they come from? Also, no, I don't know. They didn't tell me. And I'm saying, no, they told you you should know that. And I'm saying, no, you must know that. Oh, you should know that. I've heard you say, no. So why are you asking me all this? I'm saying, no, you too. Why are you also asking me where I come from? So you see, sad year. Also, omo my ehun sas omo no ye fita ne ye tuntum sad year na haye. Enti nipa no be MP say kra wo broni say even Chinese ni kra na wono na malo ama no wadwodwo and me say o ka say ono no ka Queen's English yes o ka Queen's English ai obi ka ni ya ka o ka me kasa bia wo say nye but what me proud you are very proud so o ka just o ka Queen's English na Queen's English na send say anything na Queen Britain be na kasa say o kasa Britain bia no o kasa de say the MP kasa your problem problem and in fact unsanka ehun hia sanka mra so bidwane kwa wo be yesa enkora gromfato we eno ma obi a subject so say wonye serious because I mean at a time say MP dey obeka say me can Queen's English say you are boast to say wo ka obi kasa enye time nipa no so ansuan history no na 1957 history ya no de na mo eno ye kire university ho psychologically no oni vimbia eno nyo no nko awo ye ni omu nyina achia ye yi nwa no bebira o madwe no o sibo ni je ne was possible ni ntete ya ne de ma no bebia akobia a lawyer for akese doctor for akese professor for akese kakra bi na asua
history na abakosom na ebetimi amane hunu ho say osibro ni nko no so nko na sa akokudro na eba obenya no so wa o montete na onya ya onya sa akokudro no da na wo de behunu ase de o mo mango bie wo de ase na wo de bie so na enya o monko awo some sorry for so the same tete na wo de maye na legend me so be na go hwe obi eya na obi to da ye o man nkoda ebe ye nkora arguments okay se o si ye nkatwi na ye nua bi proud Africa dem so o say ye gravity ye be kan say wotwi mu na me a question is say me matena China pa enye bibia na esa chinchina esa okoka ete ase oburu ni adwen mu da bi legend obi say na ye say mo ye kam kaza gravity ye kan say na aha o de ya no aha wana ka te kwasi broni kasa ne nyina ye brofo no de kai dabi ono broni brofo kasa ne eye kasa ya fa Latin and Greek eno ma mix yes eno twi kura woni kasa em da eduru ho na so fa ade fofra ani so mpese mo you ready some so mbeye mo de a mo be e de ya mbechim bibi be pemo de Ireland Irish aha Britain for di omo so che but when you omunye Britain for dabi wo mo no mo ni hia kura omo kasa wo ai omo kasa omo kan hello right eti me ne opani Kwabena Obeng Darko ena me ne di nkomo no na network ne wasaba hello yeah mo so aha now can I reach for nasem aha they say omo kasa do omo abro English for di omo so and so still omo kasa do is omo ka tubo so na baby ano ma twere sa kasa ro wase just in fact in uko China ne ya omo na o ka sema na yenkofo ne de nsem bia na ade no wansua obi awi ase bia no so wansua de na nipa no no ne tine said that onsua hwe kwa obetima bia bi wano aka bibi but bibia yesua ansa na ya huhu nyansa aka busa nyansa question nyansa wo so wonsua ya obetima busa question at obusa yenim sa ade ne ya tete wo e de se bi obi a okosua brecha ye so wo si dan na because we want tete wo no obisa question ya nyansa wo onimade kro ye onim ho asem ho nyansa wo live obisa question nyansa wo obi a yenkire ne bia obisa question asebe loto no auto do no asa question do no nyansa nim ensem ya ye kan the way I faso etetinipa mo jo mo hu di no mo cheche mo man no so won sua ya obisa question ya obi tie kire onim so onim de oka na atuma ye kan obo ni bebre nsua sa ansem no but obetima bie na no ama bibia firi na no aba so to bisa question na wa tia bibi wa kire no onim sa asema oka sebe nipa yi o form atwe no form because omo ko wi ase no ene omo challenge omo for development ade omo discuss kura o dabi so ko catch America ni say won ko sua China no fan kasa onye fan chichire ne man yet we catch na sebe obi o yakwa enye o de hye especially ye kura de abrofo ni so mu si treaty ye no emi si ye ni je kura se ye ka omo kasa o enso ya je ase ye ni je se ye ka broni kasa ase ye ni je abanisa but emi se ke ni je kura wo se ye ka abra ye di o de yaw na ka ana wo se ke ka no ase me kan bia that's Jamaica na what history they say na kasa ba ko pe na onim but because wonya history bia wo sua na ntino wo kasa na won fa tunu ho o de yaw na ka isa abanisa ntina wo dey wo ka the say no o bisa say gravity na gravity no wo ka gravity ka ndia na ade ai o de enfan say yate wo mo kasa ni nyina yemusa say di wo mo kire nyina no ye de aye de yi say de pa na wo mo no ye de aye still na ye di wo mo chi that is over 30 samra wo be fa slaves wa ha o mo do mo call ye no wo kasa no o me be kisho so wo kasa no won ka bi wo din ye be sesa no ba bia free ba nyina wo so wo refi wo din nyisa di enti no wo yesa wo yesa sabe ye obedi uso ache na ontimi ne nko ontimi ma beto ne nana mu nyina be ba na wo da so ye pani na wo ya akoda hye wo mo ase that mechanism no use ye nti wo tia na sister ye use sa de na de wo party say say di pa na wo complain a wo sim ye use sa de we no ene ga na ne nkona ni ma me ma ne hawo
Mr. Bidakwe, even MP ni kura kasa no wono say refer say ye omuma kwan ma MP ni chance say ya omo partners ne omo donors as say eno benya problems enti o partners no wo ye hwan wo na obi oto abama na ye I mean interesting na za Ghana no nye dia na wo koka omo ze Ghana nye dia nkrofo dia nye dia ai kroni ya omo ya omo dia ho dia o fajai dia tinti na omo wo kasa na mu dibeti enti mo pa je se mo timi mfa ye kasa bebrebe yi ntimi mfa kan ntimi mfa igbe ntimi mfa nkran dagomba ene wo de ba ko bia de nipa no bebrebe kan be top 5 mfa kan say wo ye kasa yetimi yusu be bia e pese e ko bia yetimi di kura etwe amai ni bebrebe aye bisa yanko ano unse Ghana no me ohwe oni Ghana fo ye tetu mu school mu kasa you can see clear absence of proper African history. Chase ya yete sa tente huo no ye ni nyina so ye ni duan hini over on Abrante no Burkina Faso no Ibrahim Touare ye woye no onim de bi nti no woye wonim sa nim de na wontimi nyi wo man free wontimi nyi wo nkrofo mfi bibini bia eveze bia bibi mamu panyini bia wonim sa no man wontimi nyi emfiri akwaso no mu ohia ne amabrese no wontimi nyi emfiri mu da jisa wonim sa de no na wonim sa de no so nkrofo no obeko na abrofo no so no obeko ade na be yi efiri sa wo hawo no nkrofo no no obeko asorofo be sorry lawyer for be sorry engineer for be sorry doctor for be sorry tia because ade na ya wonim a beki ma yi efiri sa mpochire nim no ya nkyere no so yeah no man so na be ye free mo anything na maybe papa normal ye kire ye ka just we na no papa be send me message say my try Germany na see am start say me hwe mo de manya kokoduru a say me ni pipa enso say mpese me be fie me na mani age say me be fie unim de dia anye scan e dia ma no ni pasana dwen ba no ho so say me so me sombo a emfa ho de ohia wotimo obetima sori ya bibia ma so na de wo bia na yese nya emfa ho sika wotimo onya ni die ni obuo ma ne da eno na ato ye no to bibini bia waji ne ho di bia no ba bia wo bia no sebe o sorry sa de we de nkonsomo we de mentramu bia na ba ko a kire se wo no so wo ye different na se wo dem soronko e o kasa e wo twa wani ba bia o kasa kura na yese nye na o kasa nye de ade bia na ano hye ya asemu ehu hia pa na me no ka say me ko parliament wa biu en na no mre bi atwam speaker abamba ben eyepsa wa propose say ebredu say ye pekasa bi kan bruni kasa no ho political party bi say PNC for do man tum bi say de enti aye nkoye brofo no ya gie gina mbawe no emani pa bebrentimi nkyere wo mo adwen in fact oko parliament o si akra MPs bebre ni wa o muntimi nkasa legend oh hello aha me say nano mensaka video bi a parliament speaker of parliament na mu wo say ebredu say esese ye pekasa de kan ye de ne ho bi wa propose ama wo mo ese ko mo di hunkom eno de ho hia wo mo ase wo man nhyehyɛ ne ho hia mo na wo madwen sɛ dabrabrofo ye di wo machi a ye betimi akoyi amaye but ye beche pa said the worker say so wonim panin nsɛm a ye ka hwea ho nti to da programs ani dwumadi a ye di obi timi frɛ na ya na onfa brofo mfam kakra na mabusa sɛ me ka brofo na ma aye hwan nti na me ka brofo wo ye broni ono mabusa na broni no ono so betie de me kan ko oye me de maye ya na se ko pezo tie de me ya nko ye de maye se wo pe confirmation ana se wo pe broni amana bo abaso de ya wo ye bibia wo de wo ye se broni bete wase se me pesa me te de Chinese ni aya me ko pe obi amana kirekirim e wo ne kasa ne mate eti se de ye no so obi se hu hia no a wo no na beba ne ya kirekire ne mu esa me ye me fie yie esa me ma machifo no ete me kasa ase
ansana madwene abontintin amonte so ni wo so kwa koso obi nsa so da bia obi timi ba channel no so na da na mon kabrofo na mon kap na se me kabrofo na ma hwan de hia de yen krofo no kasa na dodo no ate no mbeti ase no matimi atem bibi di ase so mabrabo yeah and brofo no ehu hia mi de mi kajo no so obi o Kenya wo mesua kakra na yaka na brofo no nsua no onko kire ne Kenya kasa na wo Kenya na krofo te ase mo onko kire mo so bi wala tam mu a ontua kakra na onko kam wo ho brofo no yaka yentimi fa nko ba bia obroni ka na brofo a so siti ase ne wo bibini a wo ka brofo nti ase different and as a matter of fact kan wo sua se be ya obetimi de akoye bibi would ya tetu ama bibi a obetimi de akoye bibi na se de ye ka kire wo no se be wote a nka ye de na wontimi nya hwe enwanwa so wote a ye so wo de wo so ka brofo ye nwa no mo ka brofo kire de omo ye de omo ye ye se wo ka brofo ntino timi ye ye ma yi mu kura no omo matimi aye bibi a abayan so masene awo manya mo anfiri obi an enya krofo mo ka brofo dabi mo ka ye kasa ya dabi obi o kan ye krom de so call ye local no wo mo nyina twan mo wa abaya man position institution wo ha CEO wo ye pa wo ye speaker wo ye say no ano no de wo mo kasa timi de akokoduro akekere bibia ya nso ne nse ya nso na sene wo mo a se school ko man ko bie e de ntia because ene na ma akokoduro ene ma wo te de nipa no komu na se ndi say am faze ya mai kura mo ntika sai sebe oburoni kan ya ombedi omachi no kore maya wo monti ye kasa ya ye ni agye ho se o kan international na wo kwasi wo ni patuntum na hefa na ko wi ase ebu wo ba bia ne obi afa onya hwe na obi wa just say me wo ko global no o de wa ye dai wo ko global no ha global no wo se wo nkan standard ho enu ntina wi ase ba bia ne wo mo de ye hwe wo mo mfa ye hwe enti chichire wo de na enye wo mo na ba ba hwe me so Obeng Darko eto da ye nua bi ente mase wa ha se me se sa wo ye wachi yi a obi o wa abonten be ba be hwe wo de no enti ya na me de asante amamre ya eye mfato ho se enam se asante hene onim sese wo tena na himfie ye na ma na amamre ya akono abrofo na be ba be hwe no eno na ye hu eti wo yes Ghana ni na wo kro no ma ye wachi yi na emprese wo pese wo impress broni no wono abeba ba bebusa wo sa wo pese wo a broni won fa ho je se wo hu sa wo bibi ye fa ansa na wo ba behwe de enti aya no mo bai ye commentia mentia for at least o matimi ayi bibia ma broni benya bibia akokan ba wo na wo ye Ghana na ye ka obuafu no onya hwemfi won kokan ti won fa onya hwe eti obedwa se ade na obi aduru Ghana na o commentia an ase no no enti ahu behia se sanko wachi wade ye wo dia no fa na hwehwe ni ye eno ni mi program yi o eno ni ase no ma wani nyi wo kasa mo wani nyi wa atade ye hyew eno na ehu hia legend o ojeba we nyi obi na wo so ka kire mo de no mo nso mu na mo bie we asesa na obi e continue Trump se ni kuro mu no pama wo no ai o chinkire ne de wo so opani de yi wo fo ni nyina nye liberate wo ase omunye security doctor wo ye juma wa America ye ho lawyer wo ye juma wa ye je ho da be na mo so mo kan se ye so ya chinkire ye de na obi da chinkire wo de abra wo de no kra wapo no me de ka me nko ke universities ni nyina compulsory language the top 5 baby you free to pick back one pass ya wonwie na omanya yetimi de brofo ye compulsory na mum utwi kasa anasa ukrom kasa ye optional yes e kwa fa so chechire nipa adwe e nipa mo munya hoden de chechire wo man no meme de medwen se empanyimfo no wo munya hu saade no enwanwa and me legend efutu be na de ma yenuanem a wo mo ba mu abu nam se skufo ntete wo mo hunu a wo mo de broni kasa because me no kasa sesi asemba na frɛ nipa miensa gina kasa enka brofo kan kasa obetimu a wo de hwa ahoden ne ani gi a wo de kaka asem no kyerɛkyerɛm ba wo kasa won ka brofo a bra wo bre because minim se ade ne nyane kasa nti asem no kura no odwene woni tirim ansa na waka ansa na wo translate wo na dwenem enti eno duru ba bi bebre nipa bebre ntimi nkasa o duru ho na se brofo no wontia nyehwe kasa ka wo de
na fa kukuduro ka obi ko te ne brofo a brofo no nkyerɛ yo kasa na minim de tia ya na yedi ya ebi meta wo se ebi nkrofo o matete ni sori ni ade ono brofo no won tie o so nipa miensa na tie asori de bo katwa de ka ko bro chese chese aso o impress obi o tie abonten chese minim se de o bisana nipa ne kankran za twia na wasa translate ko brofo na se na mo no Ghana ha no brofo no nipa se ne follow yeah before ya was born po hey it was born po it was born po Steve Biko Kasembi or said the greatest tool in the hand of the oppressor is the minds of the oppressed. There's a nipa no a ya show omoso no ye di omoso no ye ntia nipa no wotime di omoso no because nipa na dwe no wa fa no mu hey na ye fa wadwe no mu a na abibi mamu de so betima anya wo ho o se fa ho de no nya na wa wadwe mu asakura na ba wan kaso abrabom na onim se wo ti America yi omo am Spanish for no on say abrofo no ye ya se ko be show omo amoma ka abrofo omo an kan ne Spanish na ye second language wo e wa America ho e be say ono no wo ye dey a wonte obrofo na wo ka no won fi so wonte adwuma no so de ma na otimi adwuma no so be ye adwuma no eti America fo no hu say ye ye hwe nye te ne ye second language an utimi nya na hwe so na ye kwa de 90 documentary bi ankrofo esua twi no o mo ni brabre omo sua twi no den ye te ya kuna no me ya hu program wa say yes omo no America o nyina de abeka omo kasa o pesa o ka twi kasa ka ho bi e wa America kuro yi mu nsi ye te Ghana ye te Ghana say ye ko say say utie enna me ko post video no TikTok na ko hwe otan asa ye de hate na say ko ye ho say an wo ka twi no meso me ba meso me ka nwona meso me ka fante an say ne nyina ne na ka nwona de esa de yansa nipa no bete wase won klofo no na wa kyerem momonte wase na de fe kura ne say mo no se mo start say mo ka mo de na you ask who ko be bia obi su global table na wo ko wo de de ko wo de na de ko sa stay we de emre bi musician bi ba America na mo san say mo ye de music band na mo ye wose ye hip hop afro no music band na mo ye ese mo nya mo music amode beba ese ye hu mo music amoye yo patent tiena yeah tiena me na papa bi frame no oka o say segranti wo no o say abrofu de ntia o mani bra santeman so sa nanka santeman ye hiafo a nka broni ne mekonda dabi wo hu niam bia na o mo wontia wo ba bia hia wo eja patie ni sika na wo ho no eni ntina na wo bepe yeah na sanyansa na o mo di pay sika na we eno na ya tu ni nyina atwene yo ya tu atwene saa nyansa na odi kura sika no ewe ukosuku aye nkyerɛw sesei nti we aye kan so nyina no ye die ne ade nyina wo kasa ni mu akukuduro even pepa ye den ni nyina wo kasa ni Mr. Obeng Darko ye maami bi atwere me say o so lolo say you will be shocked how many Ghanaians ask me why my son doesn't have English name. They took me like I did something wrong. Wow, look. Na pronunciation dey of that so ho papa. Chese wono no emfa broni ba din to ne baso no obi ni enya problem. We. Okrepa ne say here enkrofo yi. Ye enkrofo yi o ma bosi tu kabrofo ya. Me dey me ka kire nipa obetime agi afiri amane mu no so o hye siutu kabrofo me ni gide onu musa enko ba bia ye bebre legend mame na wase wo na ye beto aso we open conversation ya yegusu a ye toto ye hye no fomti abrane no nyina meba wo nchen why yes sir me da say legend Kwabena Obeng Darko why wo but legend me da say bye bye abuzia eti Obeng Darko ena mene ne kodi nkomo no mene Obeng Darko ene kodi nkomo na ene wode ono so akyekyere de ono so onimu afa ho because oye obi a wo crusade for se ye betimi asa akoyechi
na yesua ne mani fi so wose business kura no de ntia yentimi enye business nso di bebre ne ye eni sadi yesi ye tene ma ase bro ni enhyehyeye no untimi fa ntehwe ase ntina wose woti abroche na bebi adwuma na yese wodi bro ni adwen ba enso sidi nto wokọ a wọchechem sɛ abrofo nyuma bebre ba ni nyina agu bi a wanti nipa no ase adwuma ni nyina te eye na dwuma di a wodi no na yento so na me wi a me enne no pa so gyina ha sei abamba be ka asem bi obaben na yento aso pa cho ti ha sei na fe yento aso. The proceedings of Parliament shall ordinarily be conducted in English, except that a member may exercise the option to address the House in a local language if facilities exist in the House for interpretation by the member or for contemporaneous interpretation. Mr. Speaker, I think in this House it is visibly, credibly, crystal clear that we don't have that facility to allow my honorable member from the other side to, in my opinion, per the orders, put up this unparliamentary position or action. Mr. Speaker, I would like to admonish the rest of the House that we should not misinterpret the standing orders and by doing that mislead other Ghanaians. It is extremely important and critical that we lead for the larger relevant stakeholders out there to follow. But before I end, I would like to make an input into this very good submission. No. You let him listen to others related to the topic you just raised. Thank you, Mr. Speaker. Yes, Honorable Minister Designate for Mr. Speaker, I just want clearance. I heard him say in a local, so I was wondering whether it's Chinese or it's Latin. No, honestly, we all heard him in a local, so I don't know what local is. He needs to expatiate on what is local. It could be Chinese because he has spoken. He has attempted speaking Chinese before. Honorable Motala, he's your friend though. Mr. Speaker, that is the more reason why I am concerned, because I know my friend is capable of speaking many languages. So I don't know whether once again the local is Chinese or is Latin. He's a very intelligent person. So if you could explain further what local means. Mr. Speaker, if there is any means for us to allow the standard pronunciation system to be done here, I think I am a British trained. And Mr. Speaker, per the phonetics or intonation, C-A-L, if you want to pronounce that word, that vocabulary, it's not Cal, it's local. Go and check. So, Mr. Speaker, I think my brother and a friend, if anything at all, he knows that in terms of store vocabulary and intonation, according to the Queen's language, I think I have authority over that. And he no kurene say brofo a sam Stephen Ambo a kikampacho mo amuti UK say na Britain be ne kasa say kanokure brofo Stephen Ambo a work kan na intonation in phonetics Britain be ne ka phonetics Jack yenya dwon for sa me oboa Mr. Mwa wo UK Britain be ne ka phonetics Britain be ne kasa Britain be ne ka Britain be ne kasa sa we call phone so you can check it. Britain be an camp of na walk on. And you it's not true. Honorable member, Stephen Abu, I know you, Jaisa. It's when you are trained the Queen's language. Wait, bro, for okay. Britain be an woman who Casa say that. Just a gun and near warrior Britain in a Casa say. Me pacho mo amatana UK no, o UK can correct me. Britain ni be ne kasa said Stephen Amu kasa Britain ni be ya
oko Google a obetumi abo sa word no kan say phonetics Britain be na kan phonetics ye Britain language ye ni be friend phonetics enti sa discourage na mo discourage ni pa na kakra no ha wo man no ede local no ono ayi no mutale ye ede local de local we ye national issue enye party asem mo fa party asem no nsi ncha ne yanka asem me say wa wo UK Britain ya okasa say no pa cho ma me hu Britain ni be ne kasa se de minu Stephen Amo e kasa Britain be ya ene ne pa no nya Britain because you have a lot of Britain for mo ye na wo mo kasa say wa UK ni pa cho comment section wo UK na say Britain bi kasa say ya ma me hu why said the enu yi kasa yi I see kasa say it's not the same Stephen Amo who cry like me ba jo UK for say na Britain for kasa said the Stephen Amo e kasa yi say na UK for kasa abuzi am ebusa mo wa UK say na UK for Britain for no mo kasa kan kure e dey why phonetics munyami anwe ho and as I say exactly I say I've lived in the UK for over 20 years and you are right me say UK ni be pan wo ye Britain wo kasa say dey sam Stephen Amo ye kasa no never ye Ghana ni a ye training wo pesa wo ye Britain na wo kasa say etina ye wo Ghana brofo ho no utie mi hu Ghana no pesa o ka America brofo wo hu ya wo behu obi na no so wo kasa wo behu se wo ka America brofo wo pesa wo ye tsa American just be a wo nya smart wo dem me ba ansa na me do beko abamba ben ene ntokwa esi dem wo no wo UK frame sesi ya wo UK me pesa me fa 3 course UK ni bia no me pesa me fa UK for eni pa 3 pe why me pesa me fa UK for be 3 pe na me nti asem wa watena UK me mpe UK ni a wo hye dem me pe wo wo street ne so because eba America me wo street ne so you can't trick me eba krum America me wo street ne so anti o se wo kabrofo a but your friend says here wo me number na frɛ why friend says here na me hwɛ say UK for no say no mo kasa why brother ye nkrofo we mu de eba ma me mfa kola we hello okay mama nyana me receive ma pick call away ya me ba sisi ya hello okay I'm saying the connection mo me ba I mean try different source na me hwade hello hello what menka hello yeah masa na boko there nyame admo bi nua o kasa free me kasa free UK your friend say your friend is car okay what in do say na what UK mata be 8 years said yeah honorable Stephen Amo e kasa na sana British for kasa na British mbo for kasa masa yes I know mo kasa sa abi before you atra na dosu dodo suatra na edoso dodo I say ye ready ade but ye nsua ade okay go to China for instance China for Chinese language na ye tun so kan no ye no kwani language e wo China dabi matna 3 years eno kwa de me odi jam metima le chao metima le chao pa there were different languages for China but China for decided so they will opt out for that language because I don't need a domini bebre na ye den yeah and China for no omo mass language ni be ye omo language so what the metro no Ghana individual differences ne a kind executive bi no does so Ghana so what you say does so we promo no because Ghana baby abeko bia all the 16 regions wo ko bia Asante Twi baby abeka bia obi ate ase Ghana no I travel all the way from here to Paga side
because one side eko ka atwi omote ase onipa no kra osate etre me na wo de na me hwe no ko tere me no kra no ma ashantre enso no ka no what the o can say what twi but ye ko ka isi ase Ghana ye language ye nya ne twi a obi be gina ba bi aka say ania mesuma be kan kran mesuma be kan igbe mesuma be kan we but all those languages no they speak it within that region alone. Right. It doesn't travel. Right. The one ko bro afọ a ko ba bi ko foyudua obi nti ko foyudua wote bro ote bro obi ni ho wote ko foyudua wo kan anwona kasa kire ba wote ase obi ni ko foyudua ana kepko so awoko kepko se me ko kan anwona kire kepko si mate yebesa biefu na we de na me pesa confirmation for UK nko why yebesa biefu na ye nya nru ba bia why me da se pa okay wa confirm also o mon kasa sa me da se na me fa the next caller we na hwe hello. Hello, this ever. Madam, I'm the Patricia. I want to say. Who are UK? Yeah. Matna had 20 years. With a short. Say the MP Kasa Sana UK for Kasa. This ever. Making a cassette or yale. Abotre. What are Abotre? Yes, Nanaka. Now, the Ghana for no, I had dream be brave. Oh. UK ha me say what call university wa Ghana na wo bedru ha ne o de she ba me ka bibia say asa na wo mo ka no wo be bisa wo ho say na English na wo mo be kire yen wo ho no ene aha de no just enkoyi de wo mo kire yen wo ho ne e totally different wo be tran from ha wa call university wa Ghana wo ba ha wo mo kasa wo nche won't you? Me bakura menene tifi no at times se menene kasa na odane na no e de kobrofo a ntimi bisa ne bo wa asamba ko permit bisa be 3 times nti se me hwa no wo ha ma jan maka chance se wan katwi a nti what you say nti two by four brofo no mo te wono a wo mo ka no enye o se fenete o so no ka Queen's English nti just say honorable member no what brofo ankasa o mara ha no make Queen's English na wo ka no the wo ka na street brofo e wo krom ha en no kra no street kra de no kra no enye say ne kan de wo no wote parliament wo no so wote brofo na wo ka no street English no kra o mo kan wa ha no kra enye bi no no wote ho na wo ka no right no right me da say yebesa biefo na be we dey na me confirm UK for no kasa ro me da say pa yeah me da say right eti ne no kra ne say mami pesa mami nya call we na me call US on na me call US about opening I mean or US experience pa kebi akwaba right and asem we ya de ehu hia ese Ghana fo ye di hu nkomo ye kasa eye tumi kasa eye nkoso me ne Kwabena Obeng Darko akasa wi legend MP say ehu hia se ye nuane be ma ne kwan MP no obekeka katwi anye say be haye mami ntie kakra be ne yenko na me tie legend na me say we dey say me baso pa because me so me wo experience kakra when it come to languages na and ma tutu kwan bebre so okay ntiem na yenko program so me military background but Queen English no kra na o kana na ma me famra US ha kra na ye want say ma me na oba so sisia no ye kra na ye Ghana for na ye ko school o Ghana ha no US ha no kra na ye ba ha first a omo kasa ayente omo kasa yente ena military mu na ha no US for no ye wo language school makobida so makobida ye wo language school a omo no language say wo wiase nyina na ye predominant e wo other countries no ye ma ye ko school na ye kosua so na ye yakosua sa languages no onye brofo asem na make you other languages chese kasa e wo wiase agigi din nyina na mukosua agigi din na omunim se eho no eho na challenge no wo na se ye ko ho akoye bibi te se ye ko Afghanistan se ye ko Afghanistan two most languages e wo Afghanistan past two and other one be ye ko hu school ha na yakosua se de ye ko ho a ye no mo kasa ye beti ase enye brofo no ne ye de ko so enti se wo krom
na se wo se wo kromo no wo twi no ana se twi no kra na se ye de ka won se ya enipa mpe no kre enipa no kre obi a woni ne be ka se bia enim se e twi no na se ye de ko forget about you no miensa na ya na omo ka no so mienu miensa na ye ko yi no wo hen they said their brother Ibai, every part of baby, I'll be called Ghana, Pia, Okachia will be better. Okachia will be better. It's then you could you know me answer. Okay, you bet me, I want it. So, call other regions now. Yeah, you bet me the actual. I know idea about Kwame Pesa Mekana Ghana 40 years and say, so, who school on? Nase only Brunite class, and now know be a language in the mother tongue at the class. Even your boy Krum Hano. More years, sir. We don't see no I know the Nadia no call. Only say the because no Brofunu readia or translated the coachy. Call Casa would see one son or be answer. Now what's yes, and sign a we are what sign are translated the above Brofunum atro. No ni pacrona and the mother tongue on why day. Why answer question every or maybe only in the same question now more answer only in anymore. But no, they just 50 seconds in the answer. Oh, the best 3 minutes. Because what they call answer now they are back. Answer now we are what they are called. So on the major no. And I am crying no so. Be away as Santini Obetan crying. Into something crying. Into no cry no they qua. Na and crying no so cross every day. I be from nothing. No way you're confused to cry or not. I feel say the hen I mean fantasy on their meeting. Right. The hen I mean fantasy. Right. Language is very important. To say what can countries in Asian countries, baby, me call Korea. O cabro for now no rewen. Obeshu wani mudi. O few. O tepa so few. So I want to me pese ye hu say a hapo no kra no. Ye de no kra na ya to atwene na ye mpe no. O mu fa no ma ye de no mo sua. Right. Okay, Kebi. Ya besa bief Bibi ba akopɛ na mpɛ sɛ me. Uye MP wa Ashanti region. Na obi se yenka chia onene ko challenge. On say we know. Odi me bebo video in fact omo kra ne omo wo as ahafo ne Ashanti na sorry ti awo dem wo. Odi me gina sidin me bebo video na hwa de na interesting. Na interesting. Odi for no na me bebo video na to as na nya bote na hwa de hwa fu hwa de din. You eti mame na wase wo ho na mesa fro ye besa bi phone line bi why kebi o okay eti ye wo dia me ba yemfa course ni siasem afi ye bajo course ni ti ade we. So Mr. Speaker, I think my brother and a friend, if anything at all, he knows that store vocabulary and intonation according to the Queen's language. I think I have authority over that. And he has to accept that fact. In any for me busao kasa ben ye ka intonation America for one kind intonation British for one kind intonation meaning pacho wa woni ka him for na ka intonation say o kasa ho ene tonation na o ka no say tonation na o ka Ghana for say you was the sika no British for one kind intonation America for one kind intonation wo me pesa me hu ba bia stem na mo a de o ka country ya kana sa why o de me ba ye nto aso me ba case it's not the pronunciation that is significant here. We are talking about adhering to the standing order, the very law that we ourselves have created. Because once you do this, you are just giving the whole house out. Because other people have read this, other stakeholders, they will take us on. Because adhering to the rule of law and the standing orders should begin from the house. And I think that is where the importance as a definitional element of what we are doing right now matters. Thank you, Mr. Speaker. Let me hear other people in. So argument just Stephen Amwa advance say and also what can say other stakeholders every take you on. As a Ghana for bisa say honorable. Why money sa stakeholders no? Omo ye Ghana for, omo ye hen for. Okay, so omo ye Ghana for a omo no so be e de omo propose bi ni wana na emra na wo kan standing orders no e kirem say obi ntimi nkan English a wo betimi akakasa na ya kirem ana period we enkanya argument but because of say
politics and woye me found so MPP ni politics no woye na me wi amecho di ntia omo yes ade now yen the next MP ni ntie se ron so kan in relation to Standing Order 63. Yes, honorable member for Lower Manyakrobo. Lower Manyakrobo. Yes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, when you read at Order 63.1, the rendition is like this. Sorry. Member may exercise the option to address the House in a local language, if facilities exist in the House for interpretation. Mr. Speaker, yes. Mr. Speaker, I believe that facilities here must be defined. Yes. Mr. Speaker, yes, and the gentleman has gone ahead to interpret. So I don't think there's an issue here. The fact is that if the person is going to facilitate interpretation, he has done that. He did it himself. Please, Mr. Speaker, at least I've been here for some 13 years. And a lot of the time, speeches are made. Members, Mr. please, Speaker, let's respect each other. please, You spoke. Just allow him to speak. Afterwards. Mr. Speaker. No. Speeches are... Now, the argument between the NDC side and the MPP side is Telabi a NDC MP, Mutala Mohammed the NDC MP. Now, Stephen Amboa and then Gideon Boakon, the MPP. Now, Mpacho Nyabotre, we take political feelings from it. Yes, the magnitude and I say the maturity of our conversation on why. On the floor of Parliament, sometimes laced with a local dialect, and members are given opportunity to interpret. That is it. No, it's the same thing. It is the same thing. What facilities are we talking about? What is the meaning of facilities? Technology. The best technology is a human being. Yes, so there's no, I don't think that this is an issue. Yes, he has facilitated the interpretation. Right, so, Honorable Taylor Beach, let's say, Adia Ohene Yaw no, wafofele their constitution, per se, Oka we so chrim na uchrem ba brofumeno, Oka and Kwame Frimpong so Kasai, what chrim, where we so there's and can win ya so be argue cry song, but on the politics in the until when you NDC MP no say or support to the MPP MP na your friend wako joining independent candidate your friend Kwame Frimpong or cast or person or kasa or kachino or career was actually tell a be any santini on your chinins was what yes the constitution depend why now yanko MPP for now most of them cry for yentiom and to us was Thank you, Mr. Speaker. Honorable members, let me go to Adherence. Mr. Speaker, thanks for the opportunity. I don't want to belabor the point, but I think in the wisdom of the crafters of the standing orders, there is a reason why there is emphasis on contemporaneous interpretation. If we say that anybody can speak in any language and interpret without placing emphasis on contemporaneous interpretation, you will be here, and a whole leader will speak for 30 minutes. The big question is Abrewan who got to Obama the Gideon Boakota no sa contemporaneous no Abrewan Otiasie. What a contemporaneous was a one. Would you much how over cow catrema? Enna contemporary. Abrewan to Obama on one who didn't want only my dear friend contemporaneous. The open say, as some now walk on Obetiasie. Contemporaneous one word on Maracro. Edian in a more higher sano. Dear one contemporaneous Gideon, Yemian to Obama or Tanon of one. Woman, I declare friend contemporary one or become a crama come catramampo.
I didn't go for a power. And are in a different language and come to tell us that he wants to interpret that in English language. That is going to prolong our sittings. It's going to delay us unnecessarily. And so I think that the emphasis on contemporaneous interpretation is something that we must adhere to. Other than that, we leave room for people to say what they want to say for how long doing filibuster, and then come back to say that they want to interpret that in English language. I think we have to pay attention to that. Very well. Honorable members, the honorable member sought permission that his constituents would like to see him speak in the local language. So when he sought that, I insisted. Then afterwards, you have to do the interpretation to more or less to the whole nation. So so I think we should allow him. Honorable members, I think we should allow him. He sought permission, not that he just got up and spoke. He sought permission that his constituents would like to hear him in the local language. That's why I allow him. But I insisted that afterwards he have to do the interpretation himself. Yes, Honorable Susu, let me hear you on that. Yes. Mr. Speaker, the fact remains that the order says interpretation by the member. Yeah. No, please. Interpretation by the member.